Bramo Auto, Yama Yatia Fuanina Ham Yatia Fuanina Quapa. Aha, Pent Radio 100.1, and every and some who do a chagua yammo, dear some for and Satoso, walking chandia gun crataso. What else man Yanumi no Yamba Betase near Bay Adiama War. The Pent Radio, original Cassiabo, our Pent Radio 100.1 so. Cassiabo, a bit call a wabefunt and Fidia so I been a biahe. The only honey Sauber Faf, the only honey Sauber Faf. Phone on Abeko Facebook, a Pent Radio 100.1. Kasi boy ye chagu wa Belfontin ten fidie so no sanso ena woko a year Pentecost Junction Dante Information Center. One also fa kasi boy live and no e so okwa ubenya bi etie. Na ye kai wo se ena wiansem ya ye de ba besumu ya bone beden ye de namo. Na so ye bedi mu akotene ebi ene same. Ghana mampanya bedi akire Professor Jane na no pokwa Jemai ene wo tonkra. Na watching mu ho enso a ato ama yiri afan kran miaye bie no baabi a ho yiri nyina wo behwe se wo bekọ ho nsrahwe Osofa wo hwe yenkuta hudie ho nsam so afe abefodie e ho nsam so me bedwafe amama bobo ho se be ya wo bi e content afidie no so no akwakohwe pornographic movies a wo de ne identification card be Ghana card ibi e be kwansan. Na lawyer Moses for amwani no no so wakasa no wadi to just say MPP no say yaka anti-LGBT plus ho asempe ba anti-LGBTQ plus bill na say wo kwa wiase aman so a emre bia ni ho a eno no kire say eye human right na yebekọ agokansie ho nsem mo ene ya ye kasa de Ivory Coast wamo ene France ene ayonkofa agokansie no wamo abobi pa no mu wi akire no Ivory Coast ena edi enkunim ye de mu nchemu nyina enso bebrew ena wi apram to breka se boy ensem we ene afofro pi na ena stima aduasantam ye de ba beso mo se apram to breka se bo e wo Pent Radio wo ha ne akire po ba koso ye de ka se bo ni mo seda be ma wo hene spices e wi yi onuane ne be de wo momu ne be de na wo nkwan na ye da e ye wo hene spices na make am for ediama wo flavors no wo kuta mako nwotwe enu nti wo ba won sano ne bebo ye bedi waduane ne asa di biem dia ene ye hene spices na na make am for ediama ntu kodwa so a 8 flavors no wo chicken flavors sanso no one those afi o jollof rice or fried rice wo stew wo beef goat shrimp so a wo de to aduanim amu aduane aye de no wo hene spices e wo bi wo ho na ye kan for wo hene spices de amu awie na ne non dairy powdered milk no ye de kan ho enu tu kwadwa so a wo to wo hene spices e de aye omomu ne won kwan ama na ye de no na wo to non dairy powdered milk no so e de agu gari soakings no mask enim then ye be ade extra flavor kra area ka ho se wo penduduro matudi a ene obetimi afra homabofo yi e 0207805398 and also 0244525908 wo hene spices ana yes say eye de ye ena wie wa pesima kafo eye mem kwabena owusu aduomi ena afi kecheniaba nana buama ensam no emu pensem eni Pent Radio Kasia boy adwumaku a afa ho ka eye ohene yere spices eni ohene yere non dairy powdered milk. Yes, Kasiabona say na yes, Kasiabona siam. Na yes, Afri Ghana mampenya bediache na so ye na wo de krata pia bontain. Na Ghana mampenya bediache wo benfu je na no poku agyeman ene ne wo ton krase. Na wo twi mu ensua eto ye e won kranpumpuni mantemu e ma se wunya tisin kranpumpuni mantem dia. Ene miaye bebre ene wo ho a ensuo ne to ye eyiri for manfo a ase wo manfo niema. Ama se wo manfo adane atukotnafo wo munya bebi mpomfa wo mutento na krata yi bo amane se enefie dwumbo so me de tosunum Ghana mampanya be de akire wo benfu je na no poku agyeman wo behwe se ukokopie mu e won kranpumpuni mantemu a eye miaya hodo a ensua yirafa wo mu nyina wo bekọ no akwakosra wo manfo a ete ho na krata ne se bo amane se sana na montuo yi a wo tue e baba beboa se ne be ya wo betimi ne wo mu a wo mu ho aka etimi enya nkitahudie na afenso no wabusa wo mu ha ne wo mama ne na
wo ma hwe kwan ya wo mo befa so a ensuyira eyiri for manfo won krampompuni mantemu no wo mo ebetimi aso ano na wenne na probo a wo bekọ no won krampompuni mantemu no Ghana mampanya be de kire wo benfu gye na no poku agyeman wo ne enipa bi te say local authorities wo be hia wo mo afen so emergency response team ahodo no wo ne wo mo be hia na ye na nanom ahemfo a wo mo so wo mo dada enkronkra ahodo ano e won krampompuni mantemu no wo be hwese wo ne wo mo nyina ebe hia no be dwen wo ma dwen kire afa kwankura wo mo be fa so a eye ensuyire a ema ne homene so na se nsuo toya na enkrampompuni mantemu nsuo asase yire no wo mo be hwe sa hospital akese mienu ya waka ho asem ya sabrei aka nwuramu na yentimi animu dwuma no sa hospital no sempanyimfo hwe na wo matimi awie a enka empadodo ebetimi akọ hospital bia mu no eye mako ahansia wo kire se aferi military hospital no ebefa empa mako aha ena afezu sawia hospital no nso efa ahanum enti okabo ma ahansia enenka eba beboa enti osusu se nkanyame ya adom ama bayi etimi awie saa ya sabia kukuda mienu ya enka beboa pa ama konfa noche aban ya sabia no ene wobi ehododo no wobi yade mu ayeden wobi anya kwansia ano eden enti ye kukuru no na yede na ba konfa noche ho a enka ebimu wo ho adodo na ano enkomo betimi ede afa saa hospital ahodo mienu ya aka nwuramu ye empanyimfo entimi ensinwie ye no ne de na asema woka nyina ene sem empanyimfo nhwe na enema bi wo ho no ma ewo se ye ka ho asem pote no wo mo nka ho asem na sobobo na we na no wanye se na we na wanye se no ni nyina no eto entimi entwa Dr. Edison we nyina etudwa ene day wo bra na wo ne nsantwofo etwetwe enkomo Confirmative situation is far different from what you have in Akan. Other hospitals have options to refer to big hospitals. In Kumasi and Asante, we need the middle bed for that matter. Confirmative is the only referral. Careful when we talk about these things. A regional hospital, Asante Regional Hospital, is the Kumasi South Hospital. Find out the capacity. Find out what they can do over there. Look at the Greater Akan Regional Hospital. That is a big hospital. Look out how well this hospital is structured and the infrastructure they have. That we have hospitals that have been built. All we need to do is to operationalize those things after military hospitals and all that, and retooling the various hospitals around us. All these things are not done. The burden is on conformity, and if we try to help so that patients are seen not overwhelmed and we are seen to be carried, then we should be looking at the health system very well. Nipa yatsinini wapanyipa Comfort noche abaya sabia no Doctors Association no wada won ano Dr. Michael Late. Omani shia yantwa ensem no so na yekọ ensem fufuro ma ene se wo ba bepie mu ewo man Ghana mu afeyi mu asemba ko a abededwa pa wo manfo aka ho asem eye takwa man se enyina nim sem se enchekra na ene takwa man wo mu lisa na se wo mu tumi krata ekuta wo mu a wo mu etimi etu efom agudie wo mayi mu no afia ye ba no wo mu wo sika na wo mu ebiebie companies ahodo a wo mu so mbetimi aye man se dwuma no na wo sansem no enam so ama Ghana yesika sem so afo wakasa edi afa hom na Dr. Kaisel Atoba Forsen so afo hwe yesika sem ho nsem so wo mra na wo ne ensentwefo edi nkomo na wo mu busa no efa takwa mines ye wo mu lisa ba bewu afidwa se aban de nhyehyeye pa egu akwan mu na wo mu ahwe esanse se wo ba bepie mu wo man Ghana mu a ekwan ye fa so a mining companies ahodo a wo mu wo mayi mu na etoda ye renew wo mu leases de ma wo mu no ya na etoda ye nam ekwan pane so na wo kasa na no odi tudwa se wo hwe Newmont company a wo hwe nansan wo mu lisa eno no ye renew ye edema wo mu na ekowi akire ye ton ye $1 billion a eno kra se no eya sem na eno na Dr. Kaisel Atoba Forsen ekire mu se no aban no eden hyehyeye ba begu akwan mu ye pa na wo mu so ehwe se wo mu begye wo manfo adwenkire afa se takwa mines wo mu lisa afia ba besim na ba bewu no se ye be renew ediama wo mu ana se ye renew emfa ma wo mu na eno na Dr.
Dr. Kesel atoba force na di to dwa se emfa ho esanse so ba bepie mu wo man Ghana ade ba ko adabi a ye bo ho dawuro no se ba efo magudi a yetu wo man yi mu a investors ahodo bebre na wo mo be free wo mo man so na wo mo de wo mo sika no abo man Ghana ba be hyem wo mu se sa ade no ye hwehwe wo man yi mu na so no enkonko yese wo ye investor na wo free man ahodo foforo so no aba Ghana ye renew lease e de ama wo ya ma wutumi krata se wo betimi e de tu gold ana se wo betimi de tu for magudie wo man mu na wi a wasese ni nyina akokuro mo se sa ade ne de wo mo ba behwe se wo mo besia no kwan na gold ahodo a yetu no wo man yi mu no etimi atena wo man yi mu na yenya ho mfa so. One of their mine to a Chinese company for $1 billion. And again, that was a mine that the lease had just come to an end of 25 years. They asked government to renew it. We renewed it the following month. They sold it for $1 billion and only pay capital gains to the state. I don't think it should be a practice that should continue. You can't just renew your lease and sell it the following month. The intention out there was for us to renew the lease for them to continue business. And the lease was supposed to revert back to government and government extended it. So why should we just renew a lease? Sell it for $1 billion. We have up to April next year, almost 1 year. Our intention is to have that conversation till the end of the year, and so before 2026, we'll have some agreement. Omani share any ayati ye Ghana yesika sem so for Dr. Kesel atoba Fossen. Ye konsem fufromu. Na Minister for Communication, Digital Technology and Innovation, eye onmonyamfo Samuel Nate George. Wadon so her edi ensembi atudwa na nensama waka nyina ene se sesie omahwe ya no wamahwe adwen ho ahu se enema ba kopa ese ye mabunu enkenka ene enkwada pa eye pornographic movies a ye hwe ene na woba ene bema womunhyiemudie ya enkrofo ye hu videos ahodo bebre na agugu womode content afide so aya womusua de bi nanso nso na kyese ebra womode kwakobo enonom enu nti no na hwe ye womadwen ho ahu se ewo se emre bi eba ananso se hyehye bi eba ni code ene ne identity ni bibia wode kokogu ho ansa na wanyakwan akwakwahwe eno no epa ho ade ba kwa nke betimi ema nipa na akwakwahwe eye nipa no ne driving license se no nso owo bia na watimi abo awuramu ho na ode akwakwahwe se de be ya enkwada de enimse wo mu eni saka si mienu nyina bi enti wanya saka de bia buntimi ema nwuramu enkwonkwahwe na atimi aboa ama ye nkwada no wo metimi atwemo ho ede afiri ho ensema onmanyamfo Samuel Nate George ede to dwani bini. Your Excellencies, it's important that we understand the danger that we face with pornography. And I keep saying that, look, we don't need to rewrite the script. Today in the United Kingdom, for you to access any X-rated site, you must put either your driver's license or your national ID card so that we know who you are and who is going to that site to prevent children from being exposed to such content. This is the real threat, because when a child is over-sexualized at an early age, it affects their development, it affects their thinking, it affects even their morality and their values and their standards. Any ayati ASO for announces Minister for Communication, Digital Technology and Innovation, onmonyamfo Samuel Nate George. Yegusua kaya tiefo sa wasugusua wutie Pent Radio ohani achiripo baako wo regional ye kasebo yedem live abefo ntenten fidie so betimi akọ Facebook ye Pent Radio 100.1 na kai sa wo hweye no wo like no na wo share wo wie nso afo adwenkyere eto asem de paba mu aye beje brani akenkan dia ma ho afa yanto ansem ne so na Executive Secretary National Coalition for Human Sexual Rights and Family Values Bill ye lawyer Moses for woni ena wono so wode to ebibrem ha emra sebedwafo nyina enim se wo mo hwe se anti LGBTQ+ ho nsensemi a asore wa ebibrem ha eno no oba ne oba enhyiamudie afen so be ma ne be ma enhyiamudie no empempi no lawyer sese ye ka ho asem a wo be hu ye won krofo bi wo ho a wo mo se wo mo de wo mo ye human rights activists na wo mo nsem a da bia wo mo kan nyina ne se sa anti LGBTQ+ no ekuo ne ma no wo mo a wo mo ye sa de bi
bebree ye wo mo wo ehho mra se wo ba ewiase nyina international law ema wo mo ho kwan se eye wo mo fa ahodie enu ntinu nipa no wo ne fa ahodie a wo betimi e de aye ne wo pe eno na lawyer Moses Fo Amwani e de to African legislatures na che se Africa mrahibedwafo nyina se wo mo hwe se wo mo ntie sankrofo ne kra esan se emre bia ni ho a e kire saa ewufo keke na lawyer Moses Fo Amwani e de sansem we nyina to dwa wo mra na wo kasa e wo 4th Interparliamentary Conference on Family Sovereignty and Values no ko bibrem ha mrahibedwafo nyina nim se wo mo hwe na wo mo ntintim se ne be ya anti LGBTQ+ ama ne homene so e wo bibrem ha no wo mo nyintum na wo mo entietie wo manfo a wo mo ne nam e kase eye wo mo human right. And the information has to do with the falsehood that is being thrown around. One of the falsehoods is to say that LGBTQ rights are human rights. Ladies and gentlemen, even the United Nations, the former UN Ambassador, Secretary General says so. Ladies and gentlemen, it is not true. It is not a human right. And recently, the European Court of Human Rights, sitting in Strasbourg, 47 judges, all of them unanimously held that same-sex marriages or homosexual rights are not internationally recognized human rights. So if anybody tells you that it is a human right, as we say in Akan, sinihu, that's a lie from hell. Don't be fooled. Which court of law held that it is a human right? The court held, 47 judges, they unanimously held, not one dissented, that LGBTQ rights are not international human rights, and they don't infringe any international law principle of equality or discrimination. And that if a particular country does not admit of such behavior, it is not breaching international. This year, Enia Executive Secretary, National Coalition for Human Sexual Rights and Family Values Bill, lawyer Moses Fo Amwani. Yemrai, Amansia Central District no emu na assembly beje ko na ewo ho no mono ene wo monso ye o mapanyi His Excellency John Dramani Mahama wo bra 2024 no wo kwa probo na wo chese obi anto abama no obi anto abama no ba 24 hour economy market no wo ba be bo no asisi bi na boa ama yedwadie hu nsam no etimi edimu no eno no ene Amansia Central wo monso etie sa asemi bie na nyame aye adom o mocha fe wo mu no wo monsa etimi ekantie ne wo mo de aso abofom ama sa dwumadie no eba bekoso na dwumadie no eye edwa no wo mba besi e wo mile 9 na eno mo no na district chief executive wo ho onmanyamfo Emmanuel Obin Ajiman adodo na no efre no Pedro na wono na wogina mu wogina ban nanim enso ene adehye etwetwe nkomo no wo che se sa market yi ana edwe ye mba besie ba beboa pa ama enwuma hodo etimi abuso pa na edwadifo enya adwuma no empo se wo munya nsi dwade nwie ye kra no wonim se adehye a wo nso ewo krom ho no mo ene wo mba betwe ho nsuo wo mba beboa atwa blocks so ene niam nyina no wo nyina nso ba beja edwuma yi bi anso etimi aye na onmanyam Fredin Sempina ene tudwa efa sansemi ho ebini. This initiative is designed to create jobs, expand opportunities for small and medium enterprises, and strengthen local economies by aligning the successful project with national policy priorities. For Amansia Central, the Malaya market will serve as a hub for agricultural produce, artisanal goods, and retail services, providing a modern, secure, and accessible space for traders and consumers alike. This project is not merely about infrastructure; it's about transforming livelihoods and positioning our district as a vibrant contributor to Ghana's 24-hour economic vision. This project is firmly aligned with the government's medium-term development policy framework and the Assembly's own development agenda. By integrating the 24-hour economy model into our district planning, we are ensuring that national priorities translate local reality. It reflects our unwavering commitment to decentralization, inclusivity, and community empowerment through practical intervention. The Malaya market will empower our people by creating direct and indirect employment opportunities right from the construction of the market. Support have been mobilized guarantee that the Malaya market is completed on schedule. Eni ayati abaye ne musini ya wono wodi ne dwuma no ewo Amansia Central District Assembly hono onmanyamfo Emmanuel Obin Ajiman na hotedin no Pedro na eno echi no na presiding member wono so edi ne dwuma no ewo Amansia Central Assembly ho onmanyamfo Isaac Dia wono so edi na no etumu eno wo sere se
empanyimfo a yɛde dwumadie ahye wɔn nsa no wɔn nhwɛ sɛ temamufo ne mabuna wɔn ɛwɔ hɔ contractorfo na ɔmagye saa adwuma no wɔn hwɛ sɛ temamufo no ɛna wɔn bɛfa wɔn ama enwuma hodoɔ wɔn bɛhia sɛ wɔn ɛnyɛ ne nyinaa no wɔn mfa wɔn na wɔn ntumi ɛnyɛ sɛ bɛyɛ sika ɛnso ɛbɛtumi atena emu enipa nso ɛbɔtɔm. Oye market no na mesre sebi enyina ni ye yemwa na ye pe no ye ni assembly member nti na ye nyina ye gitu mu se yemra ti ma na fo se na ye wura ojanchi Akan ye nso mu ye ye mfa ni dumaye ye mu na dumaye ni ka be na da che obi amu ye so na minim se so obi a amma e se obi anyema ewo mu a enyina ye be so ya ye ni ye wura consultant Akan na so ma me se nti we su bi enche ye wura contractor wo ba now nipa obefa de wada roma amoma ye adwuma no agite de ye ntimi de nkoa ye betimi aye de entwani ko no de anya ma na ene ne mpotem na obia nso nye adwuma ni bi ye na won so kra anse na ma be ana ni nso wo ya bai ko de be na nyina ye be ta ke ho abo ene ama wo ho a e je o kire be ba wo asa na nyina be ke ho abo adwuma de ni ya church na aye ka be. Olmanyamfo Isaac Dia wono ene ye presiding member ya wodi ne dwuma no ewo Amansie Central Assembly no eho ena chese yate ne nka no na emfie nan ekomfie numni a Russia ene Ukraine wo mo de bo ani ene Ukraine mampanyini Zelensky wache krata e de akwakoma Russia mampanyini Vladimir Putin ye twa ye ho ye koba krata ni mu nsem no ye de ba beso mo Midofo a minni hu agro na nsai die waduane ne gya no ayɛ soronko anio mura ohinere spices abafi aduane de ayɛ soronko ohinere chicken seasoning sɛ wototo woche ana woyɛ akokɔ nam ho bribia fa kakra som froye no ohinere stew seasoning no bɛma na jeta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ne odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning Emma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye dedede efise ni die ne nso aye dedede ohinere spices edeye ewodwa hodromu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yabema etiefo nyina kwa ba yegusu eka wo se wasugusu a wutie Pent Radio original ye kasebo afe yentwapo na yenko amanonimu ensem na yede ani kiremu ewa amanonimu ensem a emfie nan ekọ emfie numnie ena akokopie mu ewo Russia ene Ukraine a wo musan entokwa kese pa na ene eye Ukraine mampanyini eye Vladimir Zelensky wa krata edi akwakoma Russia mampanyini Vladimir Putin sesenke beya emfie nan ntokwa a wo makwen ka wo mu nhia na nka wo mu entrase na wo mu no masomdue nsanse ne beya kwani nyina wo mo de beba na wieye na Ukraine mampanyini Zelensky wo de sansemu nyina kotu dwa ewo wono ankasa na website so na no de to Russia mampanyini eye Vladimir Putin afenso America mampanyini Donald Trump se senke beya wo mo nyina wo mo ntena se ne beya entokwa no ehya se emfie nan ekọ emfie numnie na wo mo ntimi fa ntokwani nyina emra na wieye na Ukraine mampanyini Zelensky wo ba amania wo se efri se wo mo hye ntokwa se emfie na ye konfie numni uba na ba bepie mu ewo Ukraine ene enkranko a wo mahwe wo mo nkwa ebebe 707 ena wo mo nyina esan Russia ene Ukraine tokwani ntisese uba bepie mu Ukraine man mu a wo mo nyina ahwe wo mo nkwa na ano ya wade ya na se no ya wo ya eye Russia wo mo to pa ya wo mo koto ye ewo Kyiv no eno so enipa mako dumienu ene no so kum wo mo ne no ene nam so ama
ama Ukraine mampanyini Zelensky wache krata dia kwa koma Russia mampanyini Vladimir Putin say ebe ya ntokwa no ekeka konfie num ni nka wo munhia na nka wo montrase na wo monnom asumduensa se Russia mampanyini eye Vladimir Putin wo beso asemnim na woni Ukraine ene America wo mkwa akotrase na wo manom asumduensa no enu akwa ya sensebe afi ni ehwe se Vladimir Putin wo beji atum se wo behia Ukraine mampanyini Zelensky de ebe kwa akosi akire bia no Pent Radio kasi bomu ye de beba besomo Arihye yenko wie kase no kra ewo agokansie ehon nsem na enche ye bia na ye de to manim anaso se eba beto dwa se 2026 World Cup no eba beba so gidigidi pa radio bi be se giri na eba beba so no Ivory Coast and France wo mehia na we de friendly match pa na wo mo ekro na wo mo de pim so de ham so no ekokwo wie eche na che se Ivory Coast na edi nkunim ewo agokansie ni mu na wo she France no ekamakomako mienu ya na che se enigye abapa na enumo no na France mpanyimfo ene France coach ene emu footballers ni nyina no wo mo de ato dwa che se we na wo medi nkuguo no eno enkyere se World Cup no wo mu ntimi enko kyere hwe ewo ho na emom no se sie nkuguo die na wo medie no wo mo ba behwe na ma yire wo mu chemu paaye na kyere se training na hodo ne bibia no wo mu de gugu akwa mu na timi aboa ama World Cup no wo mu so timi akokobo mo homoden ewo ho mo kyere se nkuguo ye ene wo medie no ahye wo mu nkran pa ayire wo mu komoden ama wo mehu se agokansie da wo manim enche bia de no ede omu behunu se de ombesi aye no na France enche eye June 16th ya na wo mo eba behye wo mo 2026 World Cup no ase na eno no wo mo ne Senegal na wo mo de betentam so na wo matimi aboa na midfielder woda won enum anase wo beda won ano no eye Owen eye Tumini eneja wo ba beda won ano na wo matimi abobo no ama bibia akọ enkan enti awie ebusua ene kase no ye de nyina asi ewa ha kwabna sa wotete me wo kase fidie so ha duma mediwu no wo ho oni yen kasa mi enfa kase bo nyina yen fancy hasumdwe mu na de wo ye me no area tiefo aha na brebe me kwan ama ene awia dumienu kase bo ayede besomo wo Pent Radio wo ha ne akiripo ba akoso no yedi nyina ebeba na wie ye yen kase bo mu de di mu akotene ebi ene same Ghana mampanya bedi akire wo benfu gen na no poku agema wo se na wo kwa probo enkran pumpuni mantemu na no dansu eto ye mia nsuo yiri fa ye nyina wo ko no akwa akohwe sene eho esimitie Minister for Communication, Digital Technology and Innovation, Onwanyamfo Samuel Nate George, enso dia to dwase na so ye no bo mo ba behwe na wo mo de ensem bia kwa koto ma bedwemu ama so mo gitu mu aboa ama ekwan a wo bi nya kwan ekọ site ahodo kokohwe pornographic movie no wo mo de identification cards ahodo na akọ na kasieboyi wote yenka ewo Damte Information Center eno no wo fe yase Pentecost Junction yenfa kasieboyi mu aseda ema wo Hinere Spices awia wo Hinere Spices ena wo so yasene wo boy yachi dom ema ye de awia prem to bre kasieboyi ebesomo wo ba so pese wo ye wo Hinere dia da bia wo Hinere Spices enko a ena me kanfo edi ama wo so mu kase ho ebehwam wo nkwan no be dama momu ne so akoyi ama momu ne yedi ni abo abaso dia en Okwadwa so apɛ wo Hinere Spices nefa no no awunua ne nyina wo Hinere Spices ekuta flavors no maako nwɔtwe wo chicken flavor wo noodles afi jollof rice fried rice stew beef goat and shrimp so wo Hinere Spices e wo bi ho na ye kan for wo Hinere Spices e de ama wo no na wo Hinere non-dairy powdered milk ewia ye de no so kan ho nti wo to wo Hinere Spices de no awunua ne no na wo to wo Hinere non-dairy powdered milk no area ka ho so openduduo matu a wo betimi afresh 0
0207 805398 and that's 0244 525908. One Henry Spices ana yes say ye de ye de kase bonimu aseda ebe ma kechi bedu woni efia fosu hima wo mienu adama wo mo boy echi e wo newsroom e ma yenya kase boy e ma osemufo nso so ne so a ye bitime bra ye de besom wo Tony Gate e de kwa ba fonten fidie ne so wunya ye hwe ya ye beda na se efia fosu hima biem e na wo tena fidie na chichinchim fidie ne fruma e ma wunya eni ahodo no bi etie ye na wi apram to breakfast ye ba ye de besom wi wa pesima kafo ye me kwabana ousu ediomi ena kechenia ba nana ama boama ya da munyina mwase na kwabra di asem kra nie ana emi ndi menzira menzedi usro se die za eze me ho yo che wo ho I was able to say, best stress a bogo so ada muntie kasafidie esanse. You made yahudo bebre na ene didi eche eda kwache ba betena se enwom no ne ede nko a eno de ba be ma. Yakra mu nyina. Pent Radio Kasia Boy, Ejumaku a afa ho ka eye ohene yere spices, ene ohene yere non-dairy powdered milk. Midofo a minnu ho agro. Na say die waduane ne da no aye sronko. Anio mura. Ohene spices abefi. Aduane de aye sronko. Ohene chicken seasoning. Se wo toto, wo che ana wo ye akokɔ nam ho bribia. Fakakra som. Froye no. Ohene stew seasoning no be manage ta. Jollof no. Ohene jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew. Fried rice no kra die. Ohene fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohene go seasoning na ye asam na ne se mira ohene seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedi adibio enti obapa ohene spices abama yen aduane no aye dedede efrise ne die ne nso aye dedede ohene spices edeye e wo dwa hodro mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908. FDA Aji Ejedian Kratui Atum. Emfitiasiano na asam no ne onyankopon na wo ho na asam no eyo onyankopon enam so ana wo bo ade nyina erade asam ye honhom erade asam mankwan eno nti tie Nazareth e wo Pent Radio 100.1